Hello, welcome to School of Contribution. In this video, we are going to solve a complete linear programming problem. The problem says that a diet-conscious housewife wishes to ensure certain minimum intake of vitamin A, B, and C for the family. The minimum daily needs of the vitamin A, B, and C for the family are respectively 30 units, 20 units, and 16 units respectively. For the supply of these minimum vitamin requirements, the housewife relies on two fresh foods. This is called P and Q. The first food, that means first one, provides 7 units of vitamin A, 5 units of vitamin B, and 8 units of vitamin C per gram. The second food provides 2 units of vitamin A, 4 units of vitamin B, and 8 units of vitamin C. The fast food stuff, it says that fast food stuff costs $3 to purchase for per gram basis. That means it costs $3 per gram basis to buy food P, and the second food costs $2 on per gram basis to purchase. The problem is how many grams of each foodstuff should the housewife buy every day to keep the food bill as low as possible. So আমরা যদি আমাদের প্রবলেমটা অ্যানালাইসিস করি, এই প্রবলেমের মেইন ফোকাস হচ্ছে ফান্ডিং দ্য মিনিমাম কস্ট অফ minimum food cost. That means to keep her food bill as low as possible. So this is our main concern given the requirements of vitamin A, B, and C so far. So our objective is to minimize the cost of food. So first we formulate the problem using the information from the passage. Okay. For the sake of explanation, we take Z for cost. We denote Z for cost, and this is our objective variable. Now given the objective variable, we want to minimize the value of this objective variable, that means cost. Now since we do not know how many units of P and Q we purchase, so we left x1 units of food P we purchase and x2 units of food P we purchase. Okay, so this is the units of food we purchase for P and Q. Since it cost $3 per gram to purchase food P and $2 per gram basis to purchase food Q, so we can just add this total cost and just like this. So 3x1 plus 2x2, this is the total cost to purchase food P and Q, and this is our objective. And so far our objective is to minimize this total cost of food. So this is our objective function. Okay, অবজেক্টিভ ফাংশন স্টেট করার পর আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে আমরা কনস্ট্যান্টগুলো এখান থেকে এই ইনফরমেশন ইউজ করে আমরা এখান থেকে কনস্ট্যান্টগুলো বের করব ম্যাথামেটিক্যালি। নাও কনস্ট্যান্ট বের করার শুরুতে আমরা কিছু জিনিস এখানে দেখে নিই। আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দরকার কনস্ট্যান্টের জন্য, সেটা হচ্ছে আমরা যে এই লাইনগুলো পড়েই তাহলে আমরা ইজিলি পেয়ে যাব আমাদের কি ইনফরমেশন প্রয়োজন কনস্ট্যান্ট বের করার জন্য। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের housewife needs 3 kinds of vitamin. One is called A, one is B, one is C, and the minimum requirements for vitamin A, B, C are 30, 20, and 16 units. So in a day she needs at least 30 units of vitamin A, 20 units of vitamin B, and 16 units of vitamin C. And we are given also information that she gets 7 units of vitamin A, 5 units of vitamin B, and 8 units of vitamin C from every gram of food he purchased for P. And then she gets 2 units of vitamin A, 4 units of vitamin B, and 8 units of vitamin C every unit of food Q, or from every gram of food Q. So given this information আমরা এখন ইজিলি এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করে আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের কনস্ট্যান্টগুলো ইজিলি বের করতে পারবো। So far we have two kinds of food P and food Q. These are the two different kinds of food the housewife wishes to purchase, and housewife needs vitamin A, vitamin B, and vitamin C. Every gram of food P provides 7 units of vitamin A and 5 units of vitamin C and 2 units of vitamin, so 5 units of vitamin B, 2 units of vitamin C. Every gram of food Q provides 2 units of vitamin A, 4 units of vitamin B, 8 units of vitamin D. এখন আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের হাউসওয়াইফের মিনিমাম ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে at least 30 units of vitamin A, 20 units of vitamin B, and 16 units of vitamin C.
এখন আমরা যদি হরিজন্টালি এই জিনিসটাকে অ্যাড করি তাহলে আমরা ইজিলি পেয়ে যাব যে আমাদের কতটুকু ভিটামিন এ দরকার ফ্রম ফুড পি এন্ড কিউ, কতটুকু ভিটামিন বি দরকার ফ্রম ফুড পি এন্ড কিউ, এন্ড কতটুকু ভিটামিন সি দরকার ফ্রম ফুড পি এন্ড কিউ. So we need so since the food P provides 7 units of vitamin A and food Q 2 units of vitamin A, so total vitamin requirements is at least 30 units. So we can write, and since we know that we purchase x1 units of food P and x2 units of food Q, so we can say that 7 into x1, this is the total vitamin A we gather from food P, and 2x2, that means total units of vitamin B A we get from food Q, and in total the minimum daily requirements of vitamin A that we should get from two kinds of food is 30 units at least. And in the same manner we get 5 units of vitamin B from food P and 4 units of vitamin B from food Q, so we just add 5x1 plus 4x2, and the total minimum daily requirements is 20 units of vitamin B, so this is 20 units of vitamin B. In the same manner we say that we get 2 units of vitamin C from food P and 8 units of vitamin C from food Q, so we just add 2x1 plus 8x2, and minimum daily requirements for vitamin C is 16. So this is our constant in mathematical manner. এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করব, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কনস্ট্যান্টে আমাদের সাইন হচ্ছে লেস গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল. দ্য রিজন ইজ দ্যাট দিস ইজ দ্য মিনিমাম ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস. সো আওয়ার ভিটামিন in a day we need at least 30 units of vitamin A, 20 units of vitamin B, and 16 units of vitamin C. So that's why at least means greater than or equal, and greater than or equal. So this combination should be no less than 30 units, this combination should be no less than 20 units, and this combination should be no less than 16 units. Okay, so far we have got our objective function and also our constraints. Now we can state our complete model. So our complete model is this is our complete statement of the model. Now if we break down, so we see that we minimize the cost, food cost. This is our objective function, minimum that we have to minimize, or we can say cost function, and we are given also the constant. This is the 3 constant that we have gathered from the above, and we also know that the quantities of x1 and x2 must not be negative, they must be positive or 0, but they cannot be negative. So this is the total model that we have to solve over here. So once we formulate the model, then we can proceed on to solve the model numerically. So for the numeric solution of the model, we follow some process. So as we showed in the previous video, we said that we have to inspect some things over here. That we see that in the objective function we have 3 variables. One is objective variable, that's called dependent variable, that's called z, and we have 2 independent variable x1 and x2. যদি আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সংখ্যা 2টা হয় তাহলে আমরা অবশ্যই এখানে গ্রাফিক্যাল মেথড ইউজ করলে আমরা ইজিলি সলিউশনটা বের করতে পারবো এবং আমাদের ফিজিবল এরিয়াটা আমরা ইজিলি পিন পয়েন্ট করতে পারবো। যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সংখ্যা 2 বা তার বেশি হয়, 2 এর বেশি হয়, তাহলে গ্রাফিক্যাল মেথড ইউজ করা একটা জটিল, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যালজেব্রিক মেথড ইউজ করব। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ভেরিয়েবল 2টা কিন্তু কনস্ট্যান্ট 3টা, সেটা আমাদের সমস্যা নয়, কারণ আমাদের কনস্ট্যান্ট যতটা থাকবে আমাদের ততটাই আমরা এখানে স্ট্রেট লাইন পাবো। এটার জন্য একটা স্ট্রেট লাইন আমরা ডিরাইভ করতে পারবো, এখানে একটা স্ট্রেট লাইন আসবে এবং এটার জন্য একটা স্ট্রেট লাইন। সো উই হ্যাভ 3 স্ট্রেট লাইনস বাট উই হ্যাভ 2 ভেরিয়েবলস। সো আমরা এটাকে 2 ডাইমেনশনাল গ্রাফে ইজিলি গ্রাফ করতে পারবো। ওকে, and on the other hand we need to say one thing more. যদি আমাদের ম্যাথে সবসময় খেয়াল রাখবেন, সবসময় আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা আমাদের ম্যাথে যদি কনস্ট্যান্ট 3টা থাকে বা 4টা থাকে কিন্তু ভেরিয়েবল থাকে 2টা, তাহলে অবশ্যই গ্রাফিক্যাল মেথড ইউজ করা আমাদের জন্য অনেক সহজ। কারণ গ্রাফিক্যাল মেথড ইউজ করলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো আমাদের কোন ইকুয়েশন সলভ করা উচিত টু ফাইন্ড আওয়ার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস অর মিনিমাম ভ্যালুস। ওকে, এটা আমরা ক্রমান্বয়ে দেখবো ইন দ্য ম্যাথ। সো ফার্স্ট সলিউশন করার পূর্বে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথম এই ইনইকুয়ালিটিগুলোকে আমরা ইকুয়াল সাইন দিয়ে এটাকে কনভার্ট করে নেব। সো ইফ উই কনভার্ট দিস ইনইকুয়ালিটি ইনটু ইকুয়ালিটি we get, so this the conversion leads to this is the conversion. So we set inequality to equality, so 7x1 plus 2x2 equal 30, no more than, so we do not put less than or greater than or equal sign, we just put equal sign. 5x1 plus 4x2 equal 20, 2x1 plus 8x2 equal 16. Once we convert this into equality, then we move on to collect
intercept for these three equations, because we need intercept to draw the lines in the two-dimensional graph. Okay, so this is our first equation. So to collect, when we set x1 to 0, আমরা যখন x1 এর ভ্যালু 0 ধরবো তখন আমরা x2 ইন্টারসেপ্ট পাবো। যখন x1 এর ভ্যালু এখন 0 ধরবো, তো this term will be 0 and then x2 equals 1530 divided by 2, that means 15. আবার যখন আমরা x2 কে 0 ধরবো তখন আমরা x1 এর ইন্টারসেপ্ট পাবো। So x2 0 means this is 0, then x1 equal 30 divided by 7, that means 4.28. Okay, so this is the intercept for the first equation. For the second equation, we see that when x1 is 0, this term is 0, this is 0, x1 is 0, the value of x2 equal 20 divided by 4 means 5. Okay, this is 5. On the other hand, when x2 is 0, the value of intercept for x1 is when x2 is 0, this term will be 0, and x1 equal 20 divided by 5 means 4. Okay. On the other hand, when for the equation number 3, when x1 is 0, this term will be 0, and then x1 0 means x2 equal 16 divided by 8, that means 2. Okay. On the other hand, when x2 is 0, this is 0, then these terms will be 0, and then x1 equals 16 divided by 2, that means 8. Okay, so these are the intercept that we have to use in drawing our straight lines in two-dimensional graph. Okay, so once we collect the intercepts, now we go on to draw our straight lines using those intercept concept. আমরা এখানে সুবিধার্থে বলে নিই, এটা আমরা একটু খেয়াল করি, উপরে ড্র করি। সেটা হচ্ছে আমরা খেয়াল করে নিই, এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 1, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 2, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 3। যখন আমরা ড্র করব তখন এখানে আমরা একটা লেজেন্ড দিয়ে দিয়েছি, সেই লেজেন্ড দেখে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো কোনটা ইকুয়েশন নাম্বার 1, কোনটা ইকুয়েশন নাম্বার 2 এন্ড কোনটা ইকুয়েশন নাম্বার 3। এখানে ভাইটামিন আমরা খেয়াল করি, ভাইটামিন এ হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 1, ভাইটামিন বি হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 3, 2, ভাইটামিন সি হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার vitamin C হচ্ছে equation number 3. So this blue is equation number 1, red is equation number 2, and this greenish is equation number 3. So আমরা যদি খেয়াল করি আমরা একটু, so আমরা এখানে x1 x axis আমরা x1 প্লট করব আর ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস আমরা x2 প্লট করব। When the value of x1 is 0, the intercept for x1 is 15, and when the value of x2 is 0, intercept for x1 is 4.28. This is between 4 and 5. In the same manner, when x1 is 0, intercept for equation number 2 is 4. This is something between 5. This is between 6 and 4. And when x2 is 0, intercept for x1 is 4. Okay, 4. On the other hand, for the equation number 3, when x1 is 0, intercept for equation number 3 is 2, and when x2 is 0, intercept for equation number 3 is 8. This is 8. Okay, so this is our so far draw. So now we see that from the graph we see that we have two intersection point. We just pinpoint this intersection point. This is one intersection point, this is another intersection point. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এখানে যেহেতু মাল্টিপল ইন্টারসেকশন পয়েন্ট এখানে এক্সিস্ট করে, আমাদের সলিউশন পয়েন্ট কোনটা এখানে, সো এটা আমরা ডিটারমাইন করার জন্য আমাদের এখানে একটা টেকনিক ইউজ করতে হবে। সেই টেকনিকটা হচ্ছে আমরা যদি উপরে ফিরে যাই তাহলে আমরা কনস্ট্যান্টগুলো আমরা একটু খেয়াল করি। আমাদের কনস্ট্যান্টের সাইন কি? আমাদের কনস্ট্যান্টের ইনইকুয়ালিটি সাইন হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্টে ইনইকুয়ালিটি সাইন হচ্ছে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল। সো আমরা খেয়াল করলে দেখব সাইন হচ্ছে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল সাইন। এই গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল সাইন মিনস আমাদের ভ্যালুস এই ভ্যালুগুলা আইদার অন দ্য লাইন অর অ্যাবভ দ্য লাইন এক্সিস্ট করবে। সো দিস ভ্যালুস উইল বি অন দ্য লাইন অর অ্যাবভ দ্য লাইন। সো গ্রেটার দেন ইকুয়াল মানে হচ্ছে আইদার ইট এক্সিস্ট অন দ্য লাইন অর অ্যাবভ দ্য লাইন। সো এখন আমরা যদি এই টেকনিকটা ইউজ করি তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো আমাদের সলিউশন বা ফিজিবল এরিয়া আমরা কিভাবে ডিটেক্ট করব এই গ্রাফিক্যাল মেথড থেকে। সো আমরা খেয়াল করি এখানে, সো এটা হচ্ছে যেহেতু এই লাইনটা ইন্ডিকেট করে ইট শুড বি at least 30 or equal to 30, that means we have to look for a solution that goes on that is on the line, now we have to look for a solution that is on the line or above the line. So we have to look for solution, we have to go above the line or on the line. For the second equation
for the second equation we say that we have to look for a solution that is on the line or above the line, or above the line, so we have to go above. Okay, now for the third equation we say that we have to look for a solution that is on the line or above the line, or above the line. So now if we look closely, now we can see that now we can pinpoint some area over here. If we look up this area and also this area and also this area, we see that this area violates these constraints and satisfy the equation number 3. That means এটা 3 number constant কে satisfy করে, that means it is above the constant number 3, and this is also above the constant number 2, এটাকে satisfy করে, বাট এটা ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট কে ভায়োলেট করে, কারণ আমরা ভিতরে আসতে পারবো না, আমরা লাইনে থাকবো, লাইনের উপরে থাকবো অথবা লাইনের বাইরে থাকবো। সো এই পয়েন্টে আমাদের সলিউশন থাকবে না। আমরা যদি এখানে খেয়াল করি তাহলে দেখবো এই এরিয়াটা এই ইকুয়েশনটাকে এই ইনইকুয়ালিটিকে ভায়োলেট করে, বিকজ ইট ইজ ইনসাইড দিস লাইন, and also এটাকে স্যাটিসফাই করে, এটাকে স্যাটিসফাই করে, এই দুটার বাইরে বাট এটার ভিতরে। এই পয়েন্টটা এখানে আমাদের সলিউশন এক্সিস্ট করবে না, বিকজ এখানে এটাকে স্যাটিসফাই করে, ইকুয়েশন নাম্বার 3 কে ইনইকুয়ালিটি নাম্বার 3 কে স্যাটিসফাই করে, সেকেন্ড কে স্যাটিসফাই করে, বাট ফার্স্ট ওয়ানকে ভায়োলেট করে। সো আমরা যদি একটু ক্লিয়ার করি এই জিনিসটা, তাহলে আমরা দেখব আমাদের সলিউশন পয়েন্ট এক্সিস্ট করে এইখানে above the line. So this is our solution area in a sense. So this is in a sense our solution area, and our solution area is this. So we can see that our solution if we want to pinpoint our feasible area, we see that this line and this line contains our solution point. So this kinked line contains our, so this kinked line indicates our boundary for feasible area. So now we show more clearly that our feasible area is this. So this is the feasible area in which we have to look for our solution, not inside the line, it's all behind above the line. Now once we pinpoint the solution area or feasible area, now we can go on to solve our problem, or we can go on to find our maximum or minimum cost, ফুড কস্ট। না এখানে আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখবো আরেকটা জিনিস, আমরা এখানে একটু খেয়াল করে নিই, তাহলে দেখবো যে এখানে দুইটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট, এটা একটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট, এটা একটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট, এন্ড আমাদের আরেকটা ইন্টারসেকশন, এটা একটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট, আর এটা একটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোন ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা এখানে নিব। যেহেতু এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা আমাদের এই বাউন্ডারির ভিতরে, তাহলে আমরা এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা সলভ করব না। সো ইকুয়েশন 2 and 3 আমাদের সলভ করার দরকার নেই, আমাদের এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা বের করলে হবে। দ্যাট মিনস ইকুয়েশন 1 এবং ইকুয়েশন 3 কে যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমরা এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা পাবো, আর এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টে আমাদের ভ্যালু আসবে x1 এর ভ্যালু 4, x2 এর ভ্যালু আসবে 1, যেটা আমরা সলভ করে ইজিলি বের করতে পারবো। সো এখন যদি আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 1 এবং ইকুয়েশন নাম্বার 2 কে সলভ করি সাইমালটেনিয়াসলি, তাহলে আমরা ইজিলি আমাদের সলিউশন পেয়ে যাব। So আমাদের সলিউশন হচ্ছে this is our simultaneous, this is equation number 1 and this is equation number 3. যদি আমরা প্রথম ইকুয়েশনকে 4 দিয়ে গুণ করি এবং 4 দিয়ে গুণ করে সেকেন্ড ইকুয়েশনকে ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে মাইনাস করি, তাহলে আমরা এটা একটা এরকম একটা এই ধরনের একটা এক্সপ্রেশন পাবো। সো দিস ইজ 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 7, দ্যাট মিন্স 20x1 প্লাস 8x2 ইকুয়াল 120, and minus 2x1 plus minus 8x2 equal 120 minus 16. So if we carry out the operation and if we simplify, we get this expression, further expression. Then if we simplify further and we solve for x2 x1, then ultimately we get x1 equal 4. This is our value for x1. Now once we get our value x1, now we can put the value of x1 into the first equation or second equation, either one of this equation, to get our value of x2. So if we put the value of x1 in either in first equation, then we see that 7 into 4 plus 2x2 equal 30, then ultimately we get value of x2 equal 1. So this is the value of x2, this is the value of x1. Okay, so this is our solution at the intersection point there where first equation and third equation intersect in the graph. এখন ইন্টারসেকশন পয়েন্ট বের করার পর আমরা এখন ইজিলি অপটিমাম সলিউশন বের করতে পারবো, দ্যাট মিনস আওয়ার মিনিমাম কস্ট। এখন মিনিমাম কস্ট বের করার জন্য আমাদেরকে প্রথম ইউজ করতে হবে আমাদের অবজেক্টিভ ফাংশন, দ্যাট ইজ আওয়ার অবজেক্টিভ ফাংশন। হিয়ার জি স্ট্যান্ডস ফর কস্ট। সো আমরা যেহেতু জি এখানে কস্টকে ইন্ডিকেট করে, আমরা জি কে সি দ্বারা রিপ্লেস করে দেবো, সি ফর কস্ট and SB for this remain same.
এখন আমরা এই c কে x2 এবং x1 এর সাপেক্ষে সলভ করব। এখন আমরা যদি x2 কে c এবং x1 এর সাপেক্ষে সলভ করি তাহলে আমরা পাবো c minus 3x1 that equal to x2. So this is our third expression, and then ultimately we can solve x2 in terms of c and x1, and this is called isocost line. Isocost line because in this line the cost is always constant. So whatever combination we choose for x1, so whatever condition we choose for x1 and x2, it doesn't matter. Whatever combination we choose for x1 and x2, it doesn't matter. The cost is always c. So this is called isocost line. এই isocost line ইউজ করার সবচেয়ে আমাদের বেনিফিট হচ্ছে, this is called, as we see in the box, we see this is called the isocost line, and the optimum solution will exist at the point where this line touches the corner point in the feasible region. That means আমাদের feasible region এর boundary পয়েন্টে যেখানে এই isocost লাইনটা টাচ করবে সেখানে আমরা অপটিমাম সলিউশন বা মিনিমাম কস্ট বের করতে পারবো। ওকে, সো এখন আমরা দেখব আমাদের কোথায় আমাদের গ্রাফে এটা কোথায় আমাদের এবং কখন এটা বাউন্ডারি পয়েন্টে টাচ করে। এখন বাউন্ডারি পয়েন্টে কোথায় এবং কিভাবে টাচ করে সেটা বের করার জন্য আমাদের অবশ্যই এখানে আইসোকস্ট লাইন ইউজ করতে হবে। এখন আইসোকস্ট লাইন যখন আমরা ইউজ করব তখন আমাদের কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু এটা মিনিমাম কস্ট সলিউশন, আমরা এখানে মিনিমাম কস্ট বের করব। সো দিস ইজ আওয়ার আইসোকস্ট লাইন। আর এটা একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং লাইন হবে কারণ এখানে মাইনাস সাইন, সো ইট শুড বি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং লাইন। আর এস বিফোর আমরা এখানে x1 হরিজন্টাল এক্সিসে ড্র করব, প্লট করব, আর x2 ভার্টিক্যাল এক্সিসে প্লট করব। এখন আমরা যে খেয়াল করি মিনিমাম কস্ট হচ্ছে আমরা উপর থেকে নিচে যাব, কারণ হচ্ছে যতটুকু নিচে যাওয়া যায়, দ্যাট মিন দ্যাটস দ্য থিং। সো আমরা বের করব যে আমরা এখান থেকে এখানে আসব, আমরা যতটুকু নিচে যেতে পারি আনটিল উই টাচ দ্য বাউন্ডারি পয়েন্ট। সো দ্যাট মিনস উই উইল মুভ ফ্রম অ্যাবাভ টু বিলো, সো টু ফাইন্ড দ্য মিনিমাম কস্ট সলিউশন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যখন এখানে একটা ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে একটা আমরা আইসোকস্ট লাইন ড্র করব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যখন আমরা আইসোকস্ট লাইন ড্র করি, এই লাইন থেকে এই লাইনে যদি আমরা আরেকটা আইসোকস্ট লাইন ড্র করি তাহলে দেখব এই লাইন থেকে এই লাইনে আমাদের কস্ট কম। ইন দ্য সেম ম্যানার আমরা এখনো বাউন্ডারি পয়েন্টে টাচ করি নাই, কারণ বাউন্ডারি পয়েন্ট আমাদের এখানে এক্সিস্ট করে। যদি আমরা এখানে আরেকটা লাইন ড্র করি আইসোকস্ট লাইন, তাহলে দেখব এই লাইন থেকে আমাদের কস্ট এই লাইনে কম। ইন দ্য সেম ম্যানার যদি আমরা এইভাবে সাকসেসিভলি মুভ করি ওয়ান বাই ওয়ান, যদি আমরা এভাবে মুভ করতে থাকি নিচে মুভ করতে থাকি, তাহলে আমরা আলটিমেটলি আমরা এই বাউন্ডারি পয়েন্টের এখানে আমরা এখানে টাচ করব। এখানে আমরা একটা আইসোকস্ট লাইন ড্র করতে পারি এবং যেটা এখানে এই বাউন্ডারি পয়েন্টে টাচ করে। আর এই টাচ পয়েন্টে আমাদের সলিউশন হচ্ছে ভ্যালু অফ x1 is 4 and value of x2, we know that at this intersection point value of x1 is 4, x2 is 1, and this is the boundary point where our isocost line touches. This is our isocost line. So isocost line touch this boundary point, and boundary point is 4 and 1, and this is the minimum cost we can go, and we cannot find any combination that will give minimum cost than this. So we can check this by using different methods. So let's say we cannot move over here, because why? If this is our boundary point, we can move further below to find our minimum cost. So here cost is higher, here cost is less. আমরা এখানেও মুভ করতে পারবো না, বিকজ এখানে কস্ট বেশি, এখানে কস্ট কম। সো আমরা এখানে এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট সলিউশন, বিকজ দিস ইজ দ্য পয়েন্ট হোয়ার দ্য কস্ট ইজ মিনিমাম। সো দিস ইজ দ্য মিনিমাম কস্ট পয়েন্ট। সো আমরা যদি এখন অবজেক্টিভ ফাংশনে x1 এবং x2 এর ভ্যালু বসাই, তাহলে আমরা ইজিলি আমরা মিনিমাম কস্ট সলিউশন বের করতে পারবো। সো আমাদের অবজেক্টিভ ফাংশন হচ্ছে g ইকুয়াল টু 3x1 প্লাস 2x2। ওকে, সো আমাদের x1 এর ভ্যালু হচ্ছে 4 আর x2 এর ভ্যালু হচ্ছে 1। সো আমরা 4 and 1 if we add and multiply, ultimately we get minimum cost is $14. Okay, so this is the minimum cost. We can say optimum solution for the objective functions, or we can say minimum cost solution for the food cost. So housewife can meet the daily requirements of vitamin A, B and C, and she should purchase, she should spend in total minimum cost is $14 on these two kinds of food, P and Q. So she যদি P and Q ফুডে $14 স্পেন্ড করে এবং মিনিমাম, তাহলে সে ডেইলি যে তার ভাইটামিন রিকোয়ারমেন্টস A, B and C সেটা সে পূরণ করতে পারবে উইদিন দিস $14. Okay, so this is the so far complete solution for this linear programming
problem, and we have seen over here how to solve a complete linear programming model using formulation method and also using algebraic method. Okay, so far this is the solution, and that's all from this video.